Hola! Your dream vacation to Bali starts from rupees 22,999 only with GT Holidays, South India's #1 travel brand. సందేళలేని పావురానికి నీడ దొరికెను ఇవాళే నన్నగున్న నాయన సొంతరెక్కలే ఆరుతున్న నల సవారి. వివేక్ హాయ్. యో సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ టేప్ లుక్ కి ఇన్వైట్ చేసినందుకు. జనాలు చెప్పండి మనం ఎక్కడ ఉన్నాం ఇప్పుడు? ఇక్కడ ఉన్నామంటే టేప్ లూప్ చిక్కడపల్లి. దీని హిస్టరీ ఏంటి? ఇదేం పెద్ద హిస్టరీ. ఇట్స్ ప్రతి ఓల్డ్ స్పేస్. 20 సంవత్సరాల నుంచి అంటే ఈ బిల్డింగ్ లో ఉన్నాము 20 ఇయర్స్ నుంచి. అంటే ఫస్ట్ బ్యాండ్ స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి ప్రాక్టీస్ రూమ్ లాగా, దెన్ చిన్న వి బాట్ స్మాల్ కంప్యూటర్ స్టార్ట్ రికార్డింగ్. It started with one computer, ah? Of course, అంతే కదా. ఒక సౌండ్ కార్డ్, ఒక కంప్యూటర్, అంతే ఒక మనిషి. Sound pad, ఒక computer. Yeah, నేను సంజయ్ ఇద్దరం. I think I've told this a lot of times. Sanjay and me, we were together. So we had a band, rock band. We used to play some covers. We had our own stuff also. తర్వాత రికార్డ్ చేద్దాం అన్నప్పుడు we wanted to record music also. Me, Sanjay were experimenting before like anything also. ఇంట్లో మామూలు సిస్టమ్స్ మీద connecting it, or I used to record on my tape recorder because that just ఒక jack ఉంటుండే, just to like ఇన్పుట్ ఇచ్చేసి జస్ట్ రికార్డ్ లైక్ సింగిల్ రిఫ్ క్యాసెట్ లో రికార్డ్ చేస్తుంది. సో దట్స్ హౌ వి యూజ్డ్ టు రికార్డ్ ఫస్ట్. దాని తర్వాత అప్పుడే టెక్నాలజీ వాజ్ ఆల్సో లైక్ కమింగ్ అప్. సౌండ్ కార్డ్స్ వచ్చినాయి. సో సౌండ్ కార్డ్స్ అంటే ఏంటి? అగైన్ ఇంటర్ఫేస్ బేసిక్లీ యు హావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ a lot of things to me, like I'm a నాకు అంతేం తెలియదు, నాకు తెలిసి చెప్తా. ఐ జస్ట్ నో బేసిక్ స్టఫ్. సో ఇట్ ఇస్ అన్ ఇంటర్ఫేస్ బేసిక్లీ. మనకి మనం మ్యూజిక్ ఇస్ అనలాగ్, వాట్ ఎవర్ యూ ప్లే ఇస్ అన్ అనలాగ్ సౌండ్. దాన్ని అది తీసుకొని కంప్యూటర్ కి కావాల్సిన ఫార్మాట్ లో అది ఇస్తుంది. సో ఇట్స్ అన్ ఇంటర్ఫేస్. ఇట్ ఇస్ ఇన్వర్ట్. యా, ఇట్ ఇస్ యాక్చువల్లీ ఆల్ ది కార్డ్స్ ఆర్ లైక్ digital to analog, analog digital converters. So adi manaki it will help you to record in a computer, so that you can use the computer software DAW center. You can use that and whatever, do your music through that. So it basically connects the real music into a computer. It helps you to take that. So yeah, we bought that and then it became first the jam room unde, serious jam room unde, because when we started playing this was around 2004 or something. Our time lo having a room to jam was a very difficult thing to find. So luckily we found this place, Sanjay వాళ్ళ place. So they were వాళ్ళు అప్పుడే ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోయారు. సో ఇంకా మేము we convinced his dad to give us the place, and from then on we were hooked to this place. Then it slowly became a studio, home studio. Then now it's a better studio than what it was. So basically మొత్తం వర్క్ ఇక్కడ నుంచి వచ్చింది అన్నమాట. Yeah, all these 15-16 years since we've been producing music, everything has been coming from here. Yeah. ఓకే, ఎక్స్ప్లెయిన్ అది ఏంటి, వాట్ హౌ డస్ దిస్ హోల్ థింగ్ వర్క్? అండ్ ఒక సాంగ్ మీరు స్టార్ట్ చేయాలనుకోండి, ఎక్కడి నుంచి మీ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అవుతుంది? ప్రాసెస్ అంటే దీనికి పాటకి దీనికి ఏం సంబంధం లేదు. దిస్ ఇస్ ఫర్ రికార్డింగ్? అట్లా జనరలీ ఫర్ మ్యూజిక్ యూ ఈదర్ ఫర్ మీ ద మెయిన్ థింగ్ ఇస్ టు సింగ్. లైక్ దట్ ఈస్ మై ప్రైమరీ, ఐ వుడ్ సే మై మోస్ట్ expressive is my vocal. So that is my main musical element is that. Then after that I learned playing guitar or a little bit of keys and all that. Yeah, and so that's what, for composing music you need an instrument, or see, and I can't write like western notation raadu naku. So either I record my music or I play it on the guitar, or I'll figure out a way for me to get the output out. So that is that is like, so music cheyadaniki you don't need all these. You probably I'll need a guitar or piano to play. Then after that for if I'm doing a tune part chesinapudu I just record it through this or whatever. You have a couple of mics to record. Then you start thinking what kind of instruments should go there, and most of it is instinctive. Ante first burst lo vastadu manaki idea part, then only certain things. Okay, itlanti part, maybe this kind of it needs maybe a guitar, or you get primary rhythm of the song, all that comes to you. It's a natural this thing, right? When you have a tune rakarakalga then score cheyochu manam. So all these things come, then కొండలో ఆ ఐడియా బాగా అనిపిస్తుంది. తర్వాత యూ మైట్ వాంట్ చేంజ్ ద బీట్, ఆర్ యూ మైట్ వాంట్ చేంజ్ ద కార్డ్స్, ఆర్ వాట్ ఎవర్ యూ మైట్, దెన్ ద మెలడీ ఆల్సో కైండ్ ఆఫ్ ఇట్ కీప్స్ ప్రోగ్రెసింగ్. దెన్ ఐ కీప్ షేరింగ్ ఇట్ విత్ డైరెక్టర్. సో ఇట్స్ లైక్ వీ షేర్ వన్ ఐడియా, అది నచ్చిందంటే వీ కీప్ బౌన్సింగ్. ఐ కీప్ డూయింగ్ more stuff to it. Probably చరణం కంపోజ్ చేయడం, or sometimes చరణం లేకుండా try and do something, or whatever, those kind of ideas come in there. So that's how a song is made. సో ఒక ట్యూన్ లాంటిది ఏదైనా ఒక ఐడియా వచ్చిన వెంటనే మీరు దాన్ని హౌ డు యు ప్రిజర్వ్ ఇట్? ట్యూన్ పాడి సేవ్ చేసేసుకోవడమా? Yeah, I'll have if I'm at home I record on my phone mostly. If I'm here, this one mic is always like recording. If I have any idea, I just kind of press record and I keep it as a tune or whatever, as an idea or a tune or whatever, a groove. Okay.
అండ్ ఇప్పుడు ఒక ట్యూన్ ఒక డైరెక్టర్ కో ప్రొడ్యూసర్ కి ఎవరికన్నా కమ్యూనికేట్ చేయాలంటే మీరు వోకల్ ద్వారానే prefer చేస్తారా? I'll Ah. definitely do like a small temp of the song, and and whatever basic beat or ఒక lick or riff or whatever that with the tune, how it might sound, how and ఏ డైరెక్షన్ లో పాట వెళ్తాను, I just do like a jingle. Sometimes 1 minute, sometimes 2 minutes, sometimes 30 seconds, sometimes a bare just recording of my guitar and my voice. If it's a simple melody song, mostly I don't try to produce it too much. I just try and play it on the piano or a guitar and sing it and send it to the director. Yeah. ఓకే. సో నేను నా పర్సనల్ ఫేవరెట్స్ 2 ఆగి ఆగి అండ్ ఓ చెలితారా అండ్ మొన్న కీడా కొలలో డిప్పిడి డప్పిడి. ఈ మూడిట్లో ఏదో ఒక సాంగ్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకొని దాని అనటమీ నాకు చెప్పండి. లైక్ రూట్ స్టార్ట్ నుంచి అది ఎన్నెన్ని స్టేజెస్ లో ఎవాల్వ్ అయింది, ఫైనల్ గా మేము వినేంత వరకు ఒక ప్రాసెస్ ఏం జరిగింది. పిక్ యువర్ సాంగ్, మీకేది? So I don't know anything. But if you take Dippity Dippy for example, that was అంటే తరుణ్ కీడాకోల actually the whole music was very like came from very different place, because ముందు సినిమా లాగా there was no clear picture as in what Tarun wanted. Even Tarun was like, అరే ఏమైనా చేయొచ్చు పై సినిమాకి ఏం చేద్దాం. So he had few ideas. Then almost చాలా రోజులు we didn't have that song. Tarun later somewhere he heard one Arabic track. So like, అరే నాకు ఈ వైబ్ ఎందుకో మన సినిమాకి పోతుంది అనిపిస్తుంది, I want you to come up with something which has an Arabic flavor to it. So that was the thing, and I was just trying out something, and that. But you don't like references, no? ఎవరన్నా వినిపించి మామూలుగా ఇష్టం ఉండదు. But see, what happens is నేను ఎంత అనుకున్నా, see the director has to communicate. So first I always try without references. First I'll encourage the director also. So let us see what I can do. If I fail, we can always then I can always listen and see how I can interpret that reference. So atla plus Kida that's what I'm saying. So it was very too many things. Reference as in this was only about the Arabic flavor to it. Okay. Not The beat. Not even the beat. The Arabic flavor, which like the Arabic, I can. the words also. Right. The rap, the kind of. So Atlantidi, that was the reference. So even ఆ సాంగ్ అయితే చాలా ఖతర్నాక్ ఉండే పాట, నేను చాలా ఎంజాయ్ చేసిన పాట, నాకు పేరు గుర్తు రావట్లే. So then the challenge was to kind of make something. So luckily మనకి ఏంటంటే హైదరాబాద్ లో I grew up in very close to old city, so I have a lot of Hyderabadi Hindi or little bit of Urdu influence I have. And Urdu and pedda vishayam gaani, but very, because local I had a lot of friends who spoke that tongue. So that influences. So for me also it was very exciting. So then I found through my wife, I actually found this guy called Falafel and Waffle, and he's an artist from Turkey anukunta mari. I'm sorry if I'm wrong, but somewhere akkadi nunchi ayana. He's an independent artist. So then I had this groove ఒకటి ఉండే, so ఆ groove first చేసిన. So I had the whole idea. Then I composed the whole tune, like all that whatever was there, except for the rap part which is in Turkish. So ఇదంతా ఉండే. Then we got then Tarun liked it. Tarun said ఇది బాగుంది, నాకు నచ్చిందని. Then we started doing things. Then we got Bharadwaj అని ఒక young lyric writer. So he wrote some songs in Broche. Right. So I think he's fantastic. That guy is very good. So he came up, paine kuchina mem one full day. Tarun paine vachi, Tarun loves cooking, so there's a small open kitchen upstairs. So Tarun katarnak full ondindu. He was just sitting there, and that full day we finished the song. So we were playing the song again and again. All of us were pitching in. So he had the main lines. Then Tarun was saying some lines. So it's a humorous song, right? Yeah. So then it was so everybody pitched in. Some I gave a word, then another guy gave some word. Kaushik oka word. It was like almost like a party from morning to evening. And that's how we finished. Then we got Hanumantu, and there's one nice singer I found. So he came and needed the vocals and some backing vocals we did. Then I got in touch with Falafel and Waffle. So he loved the track. Then I said, there's one part, gibberish part of Jason already. Nak deen badlu, if you can, say something, so we got him some concept of the song and all that. Then he recorded and sent me. That's how we then mixed everything together and recorded some instruments, bass and the lines. We finished the song. Oh, nice. నాకు ఇందులో ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది ఏంటంటే, ఆల్మోస్ట్ ఒక బేస్ లెవెల్ అయిపోయాక ద లిరిక్ రైటర్ వచ్చారు for this song especially yeah. Because this song was అంటే దీనిలో ఏంటంటే ఒక పల్లవి చిన్న అట్లా ఏం లేదు. The song is like just going, it's a mad song. ఇది స్టార్ట్ అయితే then there's another interlude. Yeah, there's no like a regular structure to it. It just progresses in different ways. So ఇట్లాంటి పాటలకి sometimes you will need ఆల్మోస్ట్ ఈ పాటకి నేను ఫుల్ స్ట్రక్చర్ చేసిన తర్వాత we did the lyrics. దాని తర్వాత కొంచెం మార్పులేని, but otherwise lot of it was conceived even before the lyrics came.
So yeah, that's about that. Yeah. I wanted to ask you this, లిరిక్ రైటర్స్ తో ఆ కొలాబరేషన్ ఎట్లా ఉంటుంది? ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ ఇందాకే చెప్పా కదా, నాకు ఇదే నిజం కదా ఫ్రమ్ రాజారాజా చోరా నాకు పిచ్చగా ఇష్టం ఆ సాంగ్. ఆ సాంగ్ ఇట్స్ లైక్ లిరిక్ హెవీ. అంటే ఐ డోంట్ నో వాట్ యూ కన్సిడర్ లిరిక్ హెవీ సాంగ్ అండ్ వాట్ వీ కన్సిడర్ లిరిక్ హెవీ సాంగ్ మైట్ డిఫర్, బికాస్ మీరు సాంగ్ ని అనడం subjective. Yeah, of course. Yeah. No, it is got a. Sorry, yeah. So how do you look at that collaboration with లిరిక్ రైటర్స్? వాళ్ళ ఇన్పుట్స్ తీసుకోవడము, లేకపోతే వాళ్ళు ఏ ప్రాసెస్ లో వస్తుంటారు జనరల్ గా? వాట్ ఈస్ యువర్ ప్రిఫరెన్స్? I think it's again it differs from Song to song. person to person also. Because if suppose also I think for me the main thing lyrics is I would attribute to the directors first, because I'm not a nakanta poetry raadu ardham kuda kaadu. I'm a very noob in that, like I just understand basic stuff. So nene em chestante I bank on the director for the concept of the song. Sometimes if I get an idea, if it's a quirky thing, mostly I have some ideas, but if it's అంటే చాలా రకరకాల డైమెన్షన్ ఉంటాయి పాటలకి, ఇట్ కెన్ కమ్ ఫ్రమ్ సో మెనీ థింగ్స్. సో మోస్ట్లీ ఐ లీవ్ ఇట్ టు ద డైరెక్టర్స్ టు కమ్ అప్ విత్ ది ఐడియా ఫర్ ద సాంగ్. ఓకే. బికాస్ ముందే వాళ్ళు ట్యూన్ చెప్పినప్పుడే దే టెల్ మనకి ఇట్లాంటి పాట కావాలి. సో నేను అప్పుడే అడుగుతా, సార్ ఎట్లుండదు లిరికల్ కంటెంట్ ఏముండొచ్చు మనకి పాటలో, వాట్ కుడ్ వి టాక్, అంటే వాట్ ఇస్ ఇట్ ద థర్డ్ పర్సన్ సాంగ్ ఆర్ ఇస్ ఇట్ బిట్వీన్ టూ పీపుల్ ఆర్ వాట్ ఎవర్, లైక్ రకరకాల వేస్ టు గో ఇన్ టు అ సాంగ్, రైట్? సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చిన తర్వాత దెన్ లిరిసిస్ట్ సెలెక్షన్ కూడా మోస్ట్లీ ఐ లీవ్ ఇట్ టు ద డైరెక్టర్స్ అండ్ ద ప్రొడక్షన్, బికాస్ they'll have, sometimes they have people, they want big names, or sometimes people want new names. Sometimes there is less budget, takku are koncham kotta valto encourage cheddam, aa time lo encouragement untadi. So atla rakarakalu it'll have everybody, and depending on kada kontamanది some people say okay we'll go for two big names, and also some people really want something new, are manam kotta try cheddam. So adi rendu paatlu so atla rakarakala combinations aituntayi. Then what I do is, then when the tune comes we send it to the lyricist. And this again depends on how. ఇప్పుడు రామజోగి శాస్త్రి గారు ఉన్నారు, ఇప్పుడు ఇంద్రగంటి గారితో చేసినప్పుడు అయితే అసలు ఫర్ మీ ఐ జస్ట్ గివ్ ద సాంగ్, ఐ గెట్ లిరిక్స్ అండ్ ఐ రికార్డ్. అసలు దేర్ ఇస్ బికాస్ ఆయన హీ ఈస్ సో అవేర్ ఆఫ్ లైక్ హీ నోస్ హిస్ లిటరేచర్, హీ నోస్ హిస్ మ్యూజిక్, హీ నోస్ హిస్ సాంగ్. సో హీస్ వెరీ క్లియర్, లైక్ అండ్ వాట్ హీ డిస్కస్ విత్ రామజోగి గారు ఐ డోంట్ నో, వాళ్ళది ఇంకా అట్లే ఉంటుంది. సో హీ జస్ట్ సెండ్స్ మీ అ కాపీ, ఐ జస్ట్ సీ ఇఫ్ ఇట్స్ ఫిట్టింగ్ ద మీటర్, ఐ సార్ ఇలా మీటర్ లో ఏమైనా ప్రాబ్లం అంటే చెప్తాను, బట్ మోస్ట్లీ 99% ఉండదు. మీకు రామజోగి శాస్త్రి గారికి అసలు కాన్వర్సేషన్స్ కూడా ఉండవు అంటే నేను అంత ఏం ఆడతాను, బికాస్ సి వెన్ డైరెక్టర్ ఆల్రెడీ టెల్స్ సమ్ సిచువేషన్, రైట్? సో దాని తర్వాత రామజోగి శాస్త్రి గారు అప్పుడప్పుడు కాల్స్ మీ, ఇఫ్ దేర్ ఇస్ హీ ఫైండ్స్ అరే ఇక్కడ ఈ వర్డ్ బాగుందిరా, కొంచెం ట్యూన్ మారిస్తే బెటర్ రా అంటే, ఇఫ్ ఇట్స్ పాసిబుల్ ఐ డూ ఇట్. లేదు సార్ అవ్వట్లంటే కాదు సార్, అది ఆ ట్యూన్ అట్లుంటేనే బాగుంది సార్, మీరే చేంజ్ చేయండి. సో అట్లాంటి వాటికే తప్ప, ఆర్ హీల్ జస్ట్ కాల్ టు అప్రిషియేట్, ఆర్ ఈ ట్యూన్ బాగుంది, మొన్న పాట బాగుంది, సో ఆర్ ఈ జస్ట్ యూ షుడ్ డూ మోర్ వర్క్. హీస్ లైక్ పెద్ద ఆయన కదా, సో హీస్ లైక్ అ ఫాదర్ ఫిగర్, హీస్ లైక్, సో హీ కీప్స్ గివింగ్ మీ సజెషన్స్, షుడ్ డూ మోర్ వర్క్ ఆర్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. సో అట్లా. అండ్ దెన్ ఇప్పుడు నేను గోరెడ్డి గారితో ఒక పాట రాయించుకున్నా ఒకసారి ఫర్ ఆగి ఆగి శీష్మ. దట్ వాజ్ అ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. ఆయన కూర్చొని ఆయన జస్ట్ ఇట్లా మార్నింగ్ 4 o'clock లేపిండు, అందరినీ 4-5:30 లేపిండు ఇన్ హిస్ ఫార్మ్. We all went there. Yeah, we all went there. Okay. We tracked him for a long time. Lucky ఎవరో తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళ త్రూ we somehow, sir please sir మాకు కావాలి సార్ అంటే, మీరు ఫామ్కి వచ్చేయండి ఇక్కడ నేను రానంటే మేమే పోయినాం. ఇట్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ మై బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో వెళ్ళి రాత్రి చలి, ఫుల్ రాత్రి వీ స్లెప్ట్ వెరీ లేట్, వీ స్లెప్ట్. దెన్ మార్నింగ్ ఈ వోకస్ 5 o'clock, చలో అంటే అందరం ఇట్లా లేచాం, చలో ట్యూన్ పాడేసే అన్నాడు. సో నేను గిటార్ తీసి 5 o'clock నిద్రలో ఐ స్టార్టెడ్. దెన్ దట్ లైక్ బ్యూటిఫుల్లీ అంతే, అట్లా కూర్చున్నా ఐ వాజ్ జస్ట్ సింగింగ్ ద ట్యూన్. ఆయన చెప్పేస్తాడు, ఈజ్ నాట్ ఈవెన్ రైటింగ్, ఆయనకి ఇట్లా ఇట్ జస్ట్ కమ్స్ టు హిమ్. ట్యూన్ వింటున్నాడు, ఇట్లా ఆగి ఆగి వీసే గాలి ఇట్లా పాడేసాడు. దెన్ కొంచెం 6:30 అయింది, మార్నింగ్ పొలంలో కూర్చోబెట్టిండు. దేర్ హీ కంటిన్యూ డిడ్ ఇట్ ఆఫ్ 2 channams. హీ వాజ్ జస్ట్ ఒక వేపులు చేతిలో పెట్టుకుండు ఇట్లా కూర్చుండి, హీ వాజ్ జస్ట్ డిక్టేటింగ్ పోయిటరీ, అంతే, నథింగ్. ఐ వాజ్ జస్ట్ సింగింగ్. సో దట్ వాజ్ వన్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫర్ మీ, బికాస్ ద వర్క్, బికాస్ ఇట్ వాజ్ అ హిందీ ఫిల్మ్, వీ హ్యాడ్ టైమ్ అండ్ వీ ఆల్సో వాంట్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. అట్లా వెళ్ళి ఒక చెట్టు కింద కూర్చొని ఒక పాట రాసి అట్లాంటి పాట, దట్ వాజ్ లైక్ సో బ్యూటిఫుల్. అంటే ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఐ ఆల్వేస్ చెరిష్. బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ లేదా ఇంకా ఏం అయిపోయింది, అక్కడే పాట అయిపోయింది కదా. హీ వాజ్ అంటే ఆయన ఐ డోంట్ నో వాట్ ఇట్ ఇస్, హీస్ వన్ ఆఫ్ ద గ్రేట్స్ కదా, వన్ ఆఫ్ ద లెజెండ్స్ వి హావ్. సో ఆయన రాశారు అట్లా. దెన్ విత్ రోహిత్ శశి వీళ్ళ వర్క్ లో కూడా లాట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఐఎమ్ ఆల్సో దేర్, ఐఎమ్ సింగింగ్ ద సాంగ్ అండ్ దేర్ రైటింగ్ లిరిక్స్. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ కొంచెం వెన్ వే వర్క్ కమర్షియల్, అంటే లైక్ ది ఫిల్మ్స్ విచ్ ఆర్ మోర్ కమర్షియల్లీ అపీలింగ్, దానికి మనకి టైమ్ లైన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్, బికాస్ దే ఆర్ డూయింగ్ మల్టిపుల్ ప్రాజెక్ట్స్. ఇప్పుడు రామజోగి గారు, సీతారాం శాస్త్రి, దే ఆర్ డూయింగ్ మల్టిపుల్ థింగ్స్, రైట్? ఇట్స్ నాట్
సో అక్కడ నాకు అంత ఛాన్స్ దొరకలేదు ఇప్పుడు టు సిట్ అండ్ మొన్న యాక్చువల్లీ డార్లింగ్ సినిమాకి కాసాల శ్యామ్ గారితో దట్ వాజ్ వన్ గుడ్ ఆపర్చునిటీ. ఆయన అన్ని 5 పాటలు రాసిండు. సో 5 days we met in one hotel, we were sitting and every day I was just playing the song and he was also, ఆయన ఇంట్లో రాసుకొని వచ్చేసి ఇక్కడ ఏమైనా చేంజ్ ఉంటే చేస్తుండే. సో దట్ వాజ్ ఆల్సో గుడ్, దట్ వాజ్ ఆల్సో నైస్. చిన్న చిన్న కొంచెం బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ అక్కడక్కడే అయిపోయినాయి, ఆర్ ఐ వుడ్ కాల్ హిమ్ ద నెక్స్ట్ డే అండ్ హీ వుడ్ ఫిక్స్ ఇట్. సో అట్లా ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్స్ డిఫరెంట్. లిరిక్స్ తో హౌ బేస్డ్ ఆన్ హౌ దే ఆర్ అండ్ హౌ ద ప్రాజెక్ట్ ఇస్, ఆల్ దిస్ థింగ్స్ కమ్ ఇన్ టు. ఇప్పుడు లిరిక్స్ అంటే అదొక ఎక్స్ప్రెషన్ కదా, మీకు ఉండదా వివేక్ మీరు రాయాలని అంటే నేను పాడేటప్పుడు ఏం చేస్తా అంటే వెన్ ఐమ్ సింగింగ్ ఐ డోంట్ జస్ట్ సింగ్ లైక్ ఐ సెల్డమ్ సింగ్ తానా అని సెల్డమ్ పాడతా. మోస్ట్లీ I have these random gibberish words that come out. So sometimes అంటే హసిత్ వీళ్ళు రాసినప్పుడు వాళ్ళు అంటారు ఆల్రెడీ ట్యూన్ లోనే కొన్ని వర్డ్స్ వినిపిస్తుంటాయి వాళ్ళకి. there are some words that come out of that context, so random గా ఉంటాయి అవి. సో అది ఏదో అసలు ఏం భాష కూడా అర్థం కాదు. సో దానిలోంచి sometimes you coin words, or sometimes when I'm singing I get some natural గా కొన్ని words వస్తే I let it be. So sometimes I use, ఇప్పుడు మొన్న రాహి రై అని ఒక పాట వచ్చింది డార్లింగ్. లిరిక్స్ సో రాహి రే was something that came when I was just singing it. It was a travel song. So I knew a word, రాహి అనే word నాకు, I knew that word and it just came when I was singing it. It's slightly motivational also, no? Like in a way character low ఉన్నప్పుడు వచ్చే song. Not really, it's just a explore your life kind of a song, at least for the film's context, but that's the beauty of lyric and music. You can interpret in however you want to. So ఎందుకంటే అది గాలి ఎప్పుడన్నా that's what. So it's a travel song, so they included poetry lo avanni include chesaru. Okay. All those nature was included in the poetry. So atla it worked like that. Atla rahi anedi random ga vachesindi nenu paadtunte. Kallase kuda that came when I was just singing. So atlanti probably some hook words sometimes it come, but nenu itla meaningful కనులలో తడిగా అట్లా అంత లేదు. అట్లాంటివి ఇంపాసిబుల్. ఎస్పెషల్లీ మెలడీస్ ఐ డోంట్ థింక్ ఐ కెన్ రైట్ ఎనీథింగ్. ఐ రోట్ సమ్ ర్యాండమ్ క్వర్కీ సాంగ్స్. ఇట్లా దేర్ ఇస్ ఇన్ కీడాకోలలో ఒకటి, అది షూటింగ్ అప్పుడు వస్తుంది. ఇన్ ద నైట్ ఇట్స్ లైక్ వన్, అదేంటంటే తరుణ్ దించే వచ్చింది. అది తరుణ్ ది వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ లో మాడుతుంటారు కదా, ఐ డూ వాట్ ఐ డూ. సో అట్లాంటిది రాసిన, అది రాయడం ఉంది ఆల్రెడీ. సో అట్లాంటివి తప్ప నిజంగా రాయడం అనేది ఉంది. బట్ టెల్ మీ సంథింగ్, ఇప్పుడు కీడా అలాంటి ఒక సినిమాలో లైక్ ఎన్ని ట్రాక్స్ ఉన్నాయి, బీజిఎం లంతా లాట్ ఆఫ్ ట్రాక్స్, ఎగ్జాస్టింగ్ అయిపోదా ఒక పాయింట్ తర్వాత. హౌ డు యు నో దట్ you are not overdoing anything? It's a conversation that you need to have with director, no? That's true. అంటే see we came to a spot where నేను maximum ఎంత back and forth last ki I definitely give this thing to director, even though sometimes I don't agree to it. I always leave it to the director, because first వాళ్ళకి అది విజన్, వాళ్ళకు ఐడియా ఉంటుంది ఇట్లాంటి సినిమా తీస్తున్నాను, వాళ్ళు వస్తారు, they'll have the complete understanding. Then I might sometimes give a new dimension to it, as long as they are open to it and they're taking it. So that process is always very fragile also sometimes. So these are all calls we've taken, andaram kalse తీసుకున్న calls. And ఎక్కువ అయిపోదా అంటే నేను నార్మల్గా నా మ్యూజిక్ లో I mean నేను చేసే ఫిల్మ్స్ లో I like less score. I like good sound design and score to just to really take the film forward. అంటే అది పర్సనల్ నాకు ఇష్టం. అట్లా that's the best part. No, film can be scored in multiple ways. Okay. Yeah, I think it started now. Yeah. We'll continue after the chai kuda ostadi. We'll continue after that. Ikkada daga I think it's fine, right? It's fine. Yeah. 6.5 hours later. Director overdoing, you leave it to director? It's a collective call. Overdo, again, it all depends on also the mixing also. When we are final mix chesinapudu, sometimes you can have very heavy music, but it can be nicely mixed where it doesn't feel so heavy also. So అక్కడ కూడా we can control it sometimes, and all these things, a lot of things are subject to change. అంటే మనం ఇక్కడ ఒకలాగా స్కోర్ చేసుకుంటాం, sometimes థియేటర్కి వెళ్ళి మిక్సింగ్ లో ఉన్నప్పుడు you feel so different about the scene, because ఆ వాల్యూమ్ లో వింటాము, పెద్దగా కనిపిస్తుంది సినిమా. sometimes it will work very well, కొన్నిసార్లు జరుపుతాం కొంచెం పక్కకి. సో all these tweakings happen. That's where you can actually control like your output. I think that is the biggest stage where you actually నీ సినిమా సౌండ్ ఎట్లుందో అక్కడ డిసైడ్ అవుతుంది. మిక్సింగ్ అంటే మీరు చేసే మిక్సింగ్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు? ఫిల్మ్ మిక్సింగ్ ఇప్పుడు మనకు అదే, ఇప్పుడు సినిమాలో ద స్కోర్ వాట్ యు లిసన్ టు కమ్స్ ఫ్రమ్ ద ఫైనల్ మిక్స్, విచ్ ఇస్ రైట్ నౌ అట్మాస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద స్టాండర్డ్. సో ఆ స్టాండర్డ్ మిక్సింగ్ అనేది ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ బిగ్గర్ స్టూడియోస్. ఐ యామ్ నాట్ ఎక్విప్డ్ టు మిక్స్ అ ఫిల్మ్, సో దట్స్ అ డిఫరెంట్ బాల్ గేమ్, రైట్? ఫుల్ టైమ్ జాబ్ అది. Because you are mixing dialogue, sound effects, ambiences, music, రకరకాల మిక్స్ చేస్తుంటారు. So there's too many things to handle. So there are professionals whose job is to do that.
సో ఒక రకంగా అక్కడ దట్ ఈస్ వేర్ వీ యాక్చువల్లీ సౌండ్ స్కల్ప్ అక్కడ అవుతుంది యాక్చువల్లీ, వేర్ ద కరెక్ట్ వాల్యూమ్ లెవెల్స్ ఆఫ్ ఎట్లున్నాయి అనేది అక్కడ డిసైడ్ అవుతుంది. సో అక్కడే మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ థింక్ దిస్ ఓవర్ డూయింగ్ ఆఫ్ మ్యూజిక్. అండ్ ఆల్సో అదే ఇట్స్ చాయిస్, ఆ ఫిలిం బట్టి ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు కొన్ని సినిమాలకు ఎక్కువ మ్యూజిక్ అవసరము, కొంతమందికి చాయిస్ కి తక్కువ, మనకు కొంతమందికి డోంట్ లైక్ లౌడ్ సౌండ్ ఇష్టం ఉండదు, కొంతమంది ఇష్టము. అది ఇటర్నల్ డిబేట్ అది. మీ రిలేషన్షిప్ ఎట్లా ఉంటుందా మిక్సర్ తో? మిక్సింగ్ తో డెఫినెట్లీ ఒక మంచి రిలేషన్షిప్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు సమ్ టైమ్స్ స్టార్టింగ్ ఆబ్వియస్లీ యూల్ వర్క్ విత్ సమ్ పీపుల్ ఆర్ న్యూ అంటే మనకి కొత్త వాళ్ళు చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది. మోస్ట్ ఆఫ్ ద మిక్సర్స్ ఆర్ వెరీ ఎక్స్పీరియన్స్. సో లక్కీలీ ఐ హావ్ లక్కీ టు వర్క్ విత్ సమ్ వెరీ గుడ్ గైస్. సో ఇట్స్ అ వెరీ మంచి మజా వస్తుంది. ఐ థింక్ మిక్సింగ్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద గ్రేట్ స్టేజ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ ప్రాసెస్ వేర్ బికాస్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ దేర్ and the director is also there, and you're trying to dialogue clarity రావాలి, లేకపోతే ఇక్కడ మ్యూజిక్ ఇంకొంచెం needs more punch here. So all those, and sometimes వాళ్ళు కూడా అంటే ఇంజనీర్స్ కూడా వాళ్ళు చెప్తారు, లేదు this is a good level. Sometimes నేను కాదు సార్ మ్యూజిక్ ఎక్కువైపోయింది తగ్గదని, లేదు థియేటర్లో ఈ మాత్రం వినిపించాలి అప్పుడప్పుడు. సో ఇంకోటి ఏమైనా థియేటర్స్ అన్నిట్లో ఒకలాగా వినిపిస్తుంది, నీకు స్టాండర్డ్ గా చాలా తక్కువ వినిపిస్తుంది కదా. ఇప్పుడు సమ్ స్క్రీన్స్ అన్ని చోట్ల డిఫరెంట్ కెపాసిటీలో వాళ్ళు స్పీకర్స్ పెట్టుకుంటారు. సమ్ థింగ్స్ ఆర్ ట్యూన్ వెల్, సమ్ థియేటర్స్ ఆర్ నాట్ ట్యూన్ వెల్. సమ్ స్పీకర్స్ సమ్ టైమ్స్ కొన్ని థియేటర్లో మనకి ఒక బేస్ ఎక్కువ వస్తుంటది, కొంచెం పేలుతుంటది కొన్ని చోట్ల, అది డిస్టార్ట్ అయ్యి. సో ఆల్ దీస్, సో ద మిక్సర్ ఆయన ఏం చేస్తుంటే హీల్ ట్రై టు గివ్ వన్ ఒక మంచి బెస్ట్ ఆప్టిమల్ ఒకటి ఇస్తే ఇంకా మన అదృష్టము ఎక్కడ చూస్తున్నాం సినిమా, ఆల్ దోస్ థింగ్స్ కమింగ్ టు పిక్చర్. మీకు అట్లా ఏమైనా పిస్ ఆఫ్ అయిన ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నాయా థియేటర్స్ లో? ఇప్పుడు నేను కీడాకోలా వెన్ ఐ వాచ్డ్ ఇన్ ప్రసాద్, నాకు అసలు ఐ వాజ్ లైక్ ఇంద్రా ఇట్లా. దెన్ ఐ వాచ్డ్ ఇన్ సంధ్య, ఐ వాజ్ లైక్ అరే ఇట్ వాజ్ అమేజింగ్. సంధ్య ఆ షో మాత్రం 70 లో వచ్చింది, 35 కూడా పెద్దగా ఉంటుంది. సంధ్య హ్యూజ్ థియేటర్. సో అసలు దాంట్లో ఇట్ వాజ్ క్రేజీ మ్యాన్. నేను ఆడియన్స్ లాగా ఎంజాయ్ చేసిన. జనరలీ అనలిటిక్ మనకు ఎందుకు వెళ్తామంటే చూడడానికి ఎంత దరిద్రంగా వచ్చింది, ఎంత బాగా వచ్చింది తెలుసుకోవడానికి వెళ్తాం మనం. బికాస్ ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్స్ దిస్ థింగ్, నో యూ ఏదో ఒకటి ఉంటాయి, ఏదో పెంట్ ఉంటాయి, అరే ఇది సరిగ్గా రాలే. సో మోస్ట్లీ వీ గో ఫర్ దాట్. బట్ ఆ రోజు క్రీడాకోలకు వెళ్ళినప్పుడు మాత్రం ఆడియన్స్ లాగా చూసిన, నేను ఎంజాయ్ చేసిన. సరే, హైదరాబాద్ లో బెస్ట్ సౌండ్ ఉన్న థియేటర్స్ అంటే నేను ఏం చెప్పలేను. మీకు ఇష్టమైన? నాకు ఐ లైక్ స్క్రీన్, మన అట్మాస్ అయితే ప్రసాద్ లో ఉందో స్క్రీన్ 6 బిగ్ వన్, అది కాదు, దాంట్లో అట్మాస్ నాకు తెలియదు. ఫస్ట్ స్క్రీన్ 4 ఉంటుండే అట్మాస్ ఒకటి, ఏదైతే ఫస్ట్ వచ్చిందో దాంట్లో గ్రావిటీ చూసిన. ఐ ఎంజాయ్డ్ ఇట్. అంటే దట్ ఫిల్మ్ హార్నెస్డ్ ఎవ్రీథింగ్, ఏం కావాలో తీసుకుంది. అంటే యూ కుడ్ డూ సో మచ్ విత్ విత్ ద సెటప్ దేర్. దట్ ఈస్ అంత మీ దాంట్లో అంత అబ్జర్వ్ చేయలేదు. సంధ్యాలో ఐ లైక్ ద ప్రాబ్లీ బికాస్ ఆఫ్ ద జనాలు ఉండడం. ఈవెన్ దేవి ఈస్ గుడ్, అంతమంది జనాలు, ప్లస్ జనరలీ వాళ్ళు కొంచెం దే బ్లాస్ట్ మంచిగా వాల్యూమ్ ఎక్కువనే పెట్టారు వాళ్ళు. సో దట్ పంచ్ అండ్ పీపుల్ టుగెదర్, ఐ థింక్ మూవీలో బెస్ట్ పార్ట్ ఇస్ జనాలు అందరు ఉన్నారంటే దెర్ ఇస్ మోర్ ఛాన్స్ ఆఫ్ యూ లైకింగ్ ద ఫిల్మ్ ఆల్సో అని అనిపిస్తుంది నాకు. ఇట్స్ లైక్ సైకిక్, ఇంతమంది చూస్తున్నారు అంటే అఫ్ కోర్స్ మరీ బాగాలేకపోతే వెళ్ళిపోతారు, నెక్స్ట్ రోజు రారు. బట్ ఐ థింక్ దట్ అదర్వైజ్ నాకు అట్లా అంత పెద్దగా ఫేవరెట్ అనేది. ఇప్పుడు లెవెల్ గురించి మాట్లాడారు కదా, థియేటర్లో పెట్టే లెవెల్, మిక్సింగ్ అంటూ ఒక లెవెల్ ఉంటది. అవును. అట్లా మీకు లెవెల్ అంటే అట్లా ఏమైనా కాలిబ్రేషన్ కాదు కదా, అది టెక్నికల్లీ దేర్ ఆర్ సమ్ లెవెల్స్ దే ఫాలో. అది నాకు నిజంగా మీకు మ్యూజిక్ ప్రొడక్షన్ లో అట్లా ప్రొడక్షన్ లో అంటే ప్రతి దానికి దేర్ ఆర్ సమ్ లిమిటేషన్స్, రైట్? యూ కాంట్ క్లిప్ అవ్వకుండా ఐ ట్రై టు డూ ఇట్. బట్ రియల్ గా కరెక్ట్ గా టెక్నికల్లీ ఐఎమ్ నాట్ ఎక్విప్డ్ టు సే ఇట్ ఆల్సో. నాకు నిజంగా ఐ లీవ్ ఇట్ టు ద టెక్నీషియన్స్. లైక్ అది ఇంజనీర్ సంజయ్ అని మీరు చెప్పారు. సంజయ్ ఫిగర్స్ అవుట్. సంజయ్ he takes a call on that. ఓకే. అండ్ ఇందాక మనం మాట్లాడుతుంది, యాక్చువల్లీ మనం బ్రేక్ అయినప్పుడు ఎందుకు బ్రేక్ అయిందంటే సౌండ్స్ ఎక్కువ వస్తాయి. 20 years నుంచి ఇక్కడే ఉంటున్నారు కదా, వాట్ ఈస్ యువర్ రిలేషన్షిప్ with this whole surrounding, the noise? Are you used to it? No, I'm used to it. And also see, I think I like this something I always keep thinking, this place was as important as anything for us, because the main thing we got with the place was a freedom to express ourselves. ఇప్పుడు నేను సంజయ్ ఉండే, సో వీ హ్యాడ్ నథింగ్ ఎల్స్ టు డూ. మేము పొద్దున్న ఇక్కడికి వస్తే రాత్రి దాకా ఇన్నే కూర్చుండే. సో వుడ్ ఇదర్ ప్రాక్టీస్, ప్లే మ్యూజిక్, లిసన్ టు మ్యూజిక్, ఆర్ లైక్ డూ సంథింగ్ లైక్ స్టూడియో తయారు చేసుకోవడము. సో ఎవ్రీథింగ్ వీ గాట్ డన్. సో కార్పెంటర్ని పట్టుకొచ్చి మేమే చేసుకున్నాం. వీ డిడ్ంట్ hire a professional to come and build the studio for us. Okay. So we did, so we were always engaged in the process of making music and also tools to make music. So speakers acquire చేసుకోవడం కానీ, to like anything, like to get a keyboard. ఒక్కొక్కటి మీరు basically hand pick అని చెప్పొచ్చా? Yeah, of course it's hand picked, and it took time. Like slowly, probably 2 years back the studio looked so different. 3 years back it looked completely different. So every time, when we also got some money,
I love investing in this. I mean, there's nothing else I invest in life. So everything has gone into this. So atla everything came out like slowly, organically. This mundu verela unde set. I used to sit there that side. Anni ayi came to this place. So How proud are you with what I you think have more than done? proud, I think it's a lot of I would say thankfulness, because to have a space, because the more I realize how important, because నేను ఇక్కడ నా ఇంటికంటే ఎక్కువ స్పెండ్ చేశాను మై హోల్ లైఫ్ సిన్స్ 20 years I've been coming here. ఉండేది ఎక్కడ? నేను ఉండే నాంపల్లి. Okay, so come where I from- stay, దగ్గరే, just 20 minutes from me. Hmm. So yeah, this place means a lot, man, definitely, because అదే నేను చెప్పినట్టు ఇప్పుడు సంజయ్ వాళ్ళ గ్రాండ్ ఫాదర్, he was a sculptor. So this place has been, art has been happening in this place. That is, I think that's a very big blessing. So, and Sanjay's dad, అంటే మేము బ్యాండ్ ఫస్ట్ ఉన్నప్పుడు none of us were earning, right? So only we used to just play music. అప్పుడు ఇంకా ఇట్లా ఇన్ని avenues లేవు. You get a chance to play in a pub, that was a very big thing. So ఆ టైంలో he would cook for us. అక్కడ సంజయ్ వాళ్ళు పక్కనే ఉంటాడు. So we would every day come practice, go for lunch, మంచిగా తినేసి మళ్ళీ వాపస్ వస్తుండే. So he allowed us to, kind of just make mistakes and come up with a place. So we slowly, it became, this place what it is. So it took time, no? I think that is the best part, because ఒక్క రోజులో ఇవన్నీ నాకు ఇచ్చుంటే, if this setup was already there when I started, then I would have definitely ఏం చేయకపోతుండే. Basically you don't know what to do, right? You need that grind. I respect the grind. So that's why this place is very important for us. Yeah, Lovely. it means it's I think very inspirational to have a place like this. Yeah. అండ్ ఇందాక మాట్లాడుతున్నప్పుడు బోనాలు కానీ ఇక్కడ మొదలైతే ఇంకా ఏం వినిపించేది అన్నారు కదా. ఆ రోజు మాత్రం ఇంపాసిబుల్. 2 days. Yeah. సో నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, మీరు పుట్టి పెరిగిందంతా హైదరాబాద్ లోనే కదా. మీ మ్యూజిక్ ని హౌ మచ్ డూ యూ డ్రా ఫ్రమ్ దట్ కల్చర్? A lot, man. అంటే that's what I mean. ఈ ఏరియాలో ఉండడం వల్ల, లైక్ ఫర్ మీ, ఐ గాట్ ఎక్స్పోజ్ టు సో మచ్ ఆఫ్ లోకల్ అర్బన్ ఫోక్. అంటే ఇప్పుడు నీకు చాలా మంది ఊర్ల నుంచే వస్తారు వాళ్ళు, సన్నాయి వాయించడము, లేకపోతే నార్త్ నుంచి చాలా మంది ఇట్లా సాధువులు వచ్చి తిరిగి వెళ్తుంటారు వాళ్ళు. సో లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హావ్ కమ్ ఇన్సైడ్. I recorded with them. అట్లా పెళ్లి చాలా చోట్ల. ఇప్పుడు పెళ్లి చూపులులో దట్ there's one gibberish, there's Spitfire Friends అని ట్రాక్ ఉంది, దాంట్లో మధ్యలో ఒక ర్యాప్ వస్తుంది. దట్ వాజ్ I just recorded on the road. ఆయన సో దెన్ ఇన్ బ్రోచే యూస్ అన్నాయి, దట్ వాజ్ ఆయన సంక్రాంతి టైంలో ఒక ఆయన వచ్చిండు. మామూలుగా వస్తుంటారు వాళ్ళు, వాళ్ళు వేసుకొని వస్తారు. సో దే ప్లే దిస్ బూరే సన్నాయి అంటారు దాన్ని. సో I got him into studio record. Sometimes I record on the street itself. డప్పులు వాయించే వాళ్ళు వస్తారు. సో అది ప్లస్ అది కాకుండా వాట్ ఎవర్ యూస్ టు లిసన్, లైక్ మై ఫ్రెండ్స్, మై బ్యాండ్ మేట్స్, ఎవ్రీబడి హ్యాడ్ అ వెరీ చాయిస్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ దట్ దే వుడ్ లిసన్ టు. సో ఆల్ దట్ we exchange, right, as because we jam. So everything is exchanging. You're every day coming, exchanging ideas. Agree అయినా అవ్వకపోయినా there is a continuous exchange of meeting musicians. And our time lo kuda when we were coming up, there were a lot of bands, and the thing was in the bands to write original music. Cover bands ni ఎక్కువ అంటే కొడుతుండే, మేము కూడా కవర్స్ వాయించాం, కవర్స్ లేకుండా కాదు. బట్ ద ఐడియా వాజ్ ఆల్వేస్ టు ప్రోగ్రెస్. కవర్ బ్యాండ్స్ didn't have the respect that other bands had. Like original bands would have more, the musicians would be like, ఇప్పుడు అది మ్యూజిక్ ఎట్లుండే పక్కన పెట్టినా కూడా the try and write an original song. అదర్వైజ్ ఏముంది, అందరు కవర్స్ కొడితే ఇంకా ఏముండదు కదా ఇంకా. సో ఇట్స్ a good great starting point, but you have to progress as a band. So that was happening for us. So we were always inclined to write original. And నేను కూడా చిన్నప్పటి నుంచి my idea was always to make something. I used to listen to so much music. Then when I got into like DAW and all that, I would just sit and like digital audio workstation, like any software. మనం ఇప్పుడు ఎడిటింగ్ అట్లా, these are called audio కి నీకు రకరకాల సాఫ్ట్వేర్స్ ఉన్నాయి వాడడానికి. I got hold of one and I would just sit and make, అంటే there's no meaning, just come up, because ఒక సిస్టమ్ లోంచి you're able to make music, right? That was on guitar I would play and record on tape recorder, but that was just one dimensional. Here I could like arrange drums, I could put a bass line, I could do anything. So that opened up. So that idea was to write something new always, every day, edarna kottadi, because that's the maza, and music lo maza ade. Yeah. ఇందాక మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఒక విషయం చెప్పారు నాకు, ఒక మెయిన్ స్ట్రీమ్ సినిమాలో పనిచేసిన ఒక ఎక్స్పీరియన్స్. అండ్ ఇప్పుడు ఒకటి చెప్పారు, దట్ ఇన్ఫార్మల్ గా ఎవరైనా కనిపిస్తే, ఇంట్రెస్టింగ్ గా అనిపిస్తే ఆ సౌండ్ నేను రికార్డ్ చేసుకుంటాను అని. దీని నుంచి చూస్తే మీ ప్రాసెస్ ఇట్స్ వెరీ ఇన్ఫార్మల్. అది నేను నెగటివ్ గా చెప్పట్లేదు, ఒక కన్వెన్షనల్ ప్రాసెస్ అనేది లేదు. ఎనర్జీ మీద డ్రైవ్ అయ్యే ఒక ప్రాసెస్ కదా ఇది. నాకు ఎనర్జీ రైట్ ఉంది, ఎనర్జీ రైట్ కదా. ఇట్స్ నాట్ లైక్ రూల్స్ పెట్టుకుని ఆ గైడ్ లైన్స్, ఆ రెస్ట్రిక్షన్స్ తో అయ్యే ఒక ప్రాసెస్ కాదు మీది.
Is that one of the reasons why you are in this zone and not going into that mainstream zone? Because అక్కడ freedom లేదు కాబట్టి. See, actually it is not my choice to be in a certain space. ఇప్పుడు లక్కీగా నాకు తరుణ్ తగిలింది ఫస్ట్. దానికంటే ముందు I did one film I did long back. రేస్ కదా. రేస్ అని ఒకటి we did that, and తర్వాత so probably ఆ రేస్ తర్వాత I just felt నాకు అప్పుడు I felt out of place. అరే maybe this is not the, because the first draft of music was very different in race. Then they asked me to do reference ఇట్లే కావాలని చెప్పి చేయించుకున్నారు. సో whatever that, I mean that's, I was learning also by the time, I'm still learning, but అది was nascent stage of me getting into this. దాని తర్వాత there was a gap where అప్పుడు నాకు I was very conscious. అరే నాకు అంటే ఎంజాయ్ చేయకపోతే there's no point, right? If you don't, you put in so much, but you have to enjoy the process also. When I found Tarun, నాకు లక్కీగా అట్లా తరుణ్తో చేయడం వల్ల కొంచెం ఆ టైప్ సినిమాలు వచ్చాయి నాకు, వేర్ ఇట్ వాస్ మోర్ స్టోరీ బేస్డ్. నాకు కూడా కొంచెం ఐ వాస్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ దట్. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇప్పుడు మెయిన్ స్ట్రీమ్ సో కాల్డ్ మనం అనుకున్న మెయిన్ స్ట్రీమ్ ఆర్డర్, దేర్ ఆల్రెడీ many people to do, and they were doing great job, right? There is already, that market is already there. అంటే నేను అంత క్యాల్కులేటివ్ ఏం చేయాలి, ఆ మార్కెట్ మనకు ఉంటే అట్లా కాదు. So for me, like whatever I can do, I'll enjoy. If somebody is liking it and it's working for the film, it's great. So that is my primary mindset. But having said that, again, when I'm working, suppose like there are multiple films happening, and now I'm also like trying to 35 is that darling swag. And Indraganti gardi kotta cinema adi inka I think title alone cheyalanunta, so it's not right for me to put it out. So atla, so I have also, right now I'm adjusting. I'm also trying to do, ఇప్పుడు ఇట్లాంటి సినిమా వచ్చింది, వాట్ ఈస్ ఇప్పుడు I'm getting little different kind of films also. So nice. I am also trying to do it. అట్లా నేను ఇట్లా పెద్ద సినిమాలు చేయొద్దు అని ఇప్పుడు వాళ్ళకి నచ్చాలి కదా. It all depends on the director, man. Simple. Director and the production unit, or the package of whatever. If there is a hero, the hero. A package, they decide, right, what they want for the film. The director, probably if it's a big star involved, definitely they'll have a call in, the production will have a call in whom to take. If my music is not pertaining to their taste, they'll not come from me. It's a very simple thing. And for me, I'm very comfortable with that. నాకు ఇట్లా చేసేయాలి, ఇట్లా అట్లే నాకు మంచి సినిమా, something nice and innovative for myself and for the team, అట్లా నాకు ఇంట్రెస్ట్. సో మేబీ బికాస్ ఆఫ్ మై మైండ్ సెట్ ఐ గాట్ మోర్ ఫిల్మ్స్ లైక్ దిస్, అండ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇట్ అట్లా. అంతేగాని ఐఎమ్ కాన్షియస్ గా, given a choice, I would love to do these more, because there is more for me to do in this. Nice. So yeah, atla. And మీరు లాస్ట్ టైం మనం ఒక శైలేష్ వేణు ఉడుగుల వాళ్ళతో కాన్వర్సేషన్ చేసినప్పుడు I could see your anger అనమాట about the commercialization of music, and ఎలా మ్యూజిక్ ఒక సాంగ్ అనేది ఒక పీస్ ఆఫ్ ఆర్ట్ లాగా కాకుండా జస్ట్ యాజ్ అన్ అడిషనల్ రిసోర్స్ లాగా రకరకాలుగా దాన్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తాం. కమర్షియల్, వేర్ డు యూ స్టాండ్ ఆన్ దట్ whole discussion? Because this is a touchy subject. Talk about it only if you want to. Sure. With this whole Ilayaraja debate that keeps happening, right? Every time somebody uses Ilayaraja song, he sends them a notice, because obviously he is the composer. But అటువైపు నుంచి వచ్చే కౌంటర్ పాయింట్ ఏంటంటే, once a music composer కొనేసుకున్నారు, so you as an artist, you might have created it, but you don't have any right over it. The art that you have created can be commercialized. Where do you stand on this? It's a very large topic. I know, of course it is a large topic. Ippudu I don't know if that happened to my music. I don't know how I would take it, but I think it's okay, because ippudu I see, వాట్ నేను చాలా ఎక్కువ పాటలు ఏం ఉన్న వాటిలో చాలా చోట్ల మ్యూజిక్ వాడుతుంటారు కదా. ఇప్పుడు చాలా చోట్ల సీరియల్స్ లో కూడా వస్తుంటది. సో ఐ రియలీ డోంట్ నో వాట్ ద మోడల్ ఇస్ దేర్. ఇప్పుడు మనకు దానికి డబ్బులు వస్తాయా అడగాలని నాకు తెలియదు, బట్ పీపుల్ హ్యావ్ బీన్ డూయింగ్ దట్, లైక్ యూజింగ్ మ్యూజిక్ హస్ బీన్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. ఇప్పుడు అది యాజ్ అ కంపోజర్ ఐ డెఫినెట్లీ హ్యావ్ ఉంది కదా. మరి ఆయన ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇరదా గారు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే, లైక్ జస్ట్ లుక్ ఎట్ ద బాడీ ఆఫ్ వర్క్ ఇస్ డన్ అండ్ ద టైమ్ ఇన్ విచ్ ఇట్ డెలివర్డ్, ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ హ్యాస్ టు బీ కన్సిడర్డ్. లైక్ నువ్వు ఒక మధ్యాహ్నం కూర్చొని యు ఆర్ ఏబుల్ టు రైట్ అ స్కోర్ ఫర్ 50-60 పీపుల్ ఆన్ ద స్పాట్ రికార్డింగ్ దట్ సాంగ్, అండ్ ఆ టైంలో పేమెంట్స్ వేర్ అపారెంట్లీ వెరీ లెస్. ఐ రియలీ డోంట్ నో, నేను హియర్సే అంతే. I'm just saying it's generally payments were less, and apparently he did lot of free work, lot of, so ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు ఆబ్వియస్లీ కదా. ఇప్పుడు నౌ వాట్ వీఆర్ ఆల్ గెటింగ్ పేడ్ ఇస్ టూ మచ్, రైట్? నౌ పీపుల్ ఆర్ చార్జింగ్ లెఫ్ట్ రైట్ సెంటర్, పీపుల్ ద మనీ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ నౌ. సో మన అంత బాడీ ఆఫ్ వర్క్ చేసినప్పుడు ఈ డెఫినెట్లీ ఐ థింక్ has a right to at least, మరి I don't know, that is their personal thing, but I don't think it's 100% wrong. He's because bro, what is done is, అంటే అది ఇంకా ఒక పెద్ద డిస్కషన్ పెట్టేసాను. నేను చెప్పడమే కాదు, యూ ఆస్క్ ఎనీ గుడ్ మ్యూజిషియన్, he will have respect for Raja sir's, the way he's done things is unbelievable.
you can hear stories with so many people. So అట్లాంటప్పుడు I think there is a certain case about that also, because ఇప్పుడు నాకు మంజుమల్ బాయ్స్ చాలా నచ్చింది, నాకు అదిరిపోయింది. ఐ ఎంజాయ్డ్ ద ఫిల్మ్, ఐ ఎంజాయ్డ్ ద వే దే యూజ్ ద సాంగ్, నాకు చాలా నచ్చింది. బట్ ఆయన పంపించారంటే మరి ఉంటది కదా, అంటే ఐ డోంట్ నో మ్యాన్, మేబీ హీఈస్ నాట్ getting what the due that he is. I don't know man, నాకైతే నాకు చాలా ఇష్టం ఆయన. Obviously I draw so much inspiration from his music, so it's a thin line man. నాకు తెలియదు how people are going to deal with it is very difficult, but maybe of these could be some of the reasons why it's happening. But even I don't know where I stand on this, because hardly I have a that kind of a legal mind to think about it. Even I'm unaware of lot of things, copyrights నాకు కూడా అసలు చాలా తక్కువ తెలుసు. దాంట్లో అంతా అసలు చాలా తక్కువ తెలుసు భయ్. అంటే ఇప్పుడు నాకు కాంట్రాక్ట్ సైన్ చేసినప్పుడు కూడా దేర్ ఆర్ లైక్ 8 pages. ఇట్స్ సో డిఫికల్ట్. అది మనం యూజ్ చేసి ఇచ్చేస్తాం అంతే. ఈజియర్ థింగ్ ఇస్ టు మేక్ మ్యూజిక్ మ్యాన్. లైక్ ఈ వేరే అటాచ్ థింగ్స్ ఆర్ ద థింగ్స్ ఐ ఫైండ్ రియలీ హార్డ్. దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ మీరే చేస్తారా, ఆర్ డు యు హావ్ లైక్ a person to do those things? ఇప్పుడు అంజయ్ అప్పుడప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ద సేమ్ మ్యాన్. వీల్ జస్ట్ సీ దట్ మరీ స్క్రూటినీ లేదు, మరీ అట్లా లేకుండా చూసుకుంటాం. బట్ అదర్వైజ్ ద ప్రెటీ స్టాండర్డ్ థింగ్. సో మనం ఇచ్చేసిన తర్వాత ఇంకా అంతే, ఇంకా అయిపోయింది. మనం దాని గురించి ఏం చేయలేదు ఇంకా. వాట్ ఈస్ యువర్ రిలేషన్షిప్ విత్ డెడ్ లైన్స్? అందరికి ఉన్నాయి, మీకు కూడా ఉంటాయి డెడ్ లైన్స్, మీకు కూడా. ఇట్స్ లైక్ కాదు, అదే ఇట్స్ యాక్చువల్లీ అదే. ఐ థింక్ ఇట్స్ టూ సైడెడ్ కాయిన్. సమ్ టైమ్స్ డెడ్ లైన్స్ యాక్చువల్లీ హెల్ప్, బికాస్ ఏమోదంటే మరీ ఇంకా డెడ్ లైన్ లేదంటే కూడా కొంచెం స్టాగ్నెంట్ అయిపోతుంది. విల్ టెండ్ టు ఇట్స్ ఓకే, మేబీ వీ కెన్ డూ ఇట్ 1 hour later, or we can do it tomorrow. అదొక క్రీపిన్ అవుతుంటుంది ఎవరికైనా, బికాస్ ఎవ్రీ డే యూ ఆర్ ఎట్ ఇట్, రైట్? సో సమ్ టైమ్స్ యూ విల్ ఆల్సో వాంట్ టు జస్ట్ టేక్ ఇట్ ఈజీ. అట్లా వరకు సమ్ టైమ్స్ రిడిక్యులస్ డెడ్ లైన్స్ ఉంటాయి. దోస్ ఆర్ డిఫికల్ట్ టు. వాట్స్ ఎ రిడిక్యులస్ డెడ్ లైన్ అకార్డింగ్? సే ఇప్పుడు నేను సడన్ గా రేపు టీజర్ పెట్టాలి, ఎల్లుండి టీజర్ పెట్టేద్దాం, ఇప్పుడు చేసేద్దామా, జరిగినాయా? అప్పుడప్పుడు అయినట్టు నాకు గుర్తులేదు. సమ్ టైమ్స్ ఇట్ హ్యాపెన్స్, రైట్? లైక్ దెన్ ఆబ్వియస్లీ నేను చెప్తాను, ఆయన మరీ 2 రోజులు ఏంటి, నాకు జస్ట్ అదే నేను చెప్తాను. ఇప్పుడు అప్పుడప్పుడు అయిపోవచ్చు. ఇప్పుడు సపోజ్ సీజర్ వచ్చింది, సమ్ టైమ్స్ యూ సిట్ ఆన్ ఇట్ అండ్ ఇట్స్ లైక్ వాట్, ఏదో పెట్టేసాము, సెట్ అయిపోయింది, ఇట్ వర్క్స్ అవుట్. సమ్ టైమ్స్ ఇట్ డజంట్ వర్క్ అవుట్. నేను అంటే నీకు నచ్చాలి, ఇప్పుడు నేను చేసిస్తాను, నీకు నచ్చిందంటే ఇప్పుడే అయిపోద్ది, గంటలో అయిపోవచ్చు. నీకు నచ్చలే అంటే దెన్ ఐ హావ్ టు సిట్ అండ్ వర్క్ ఆన్ ఇట్. సో దానికి అదే కొంచెం ఎలాస్టిక్ పెట్టుకోవాలి. అదే ఐ థింక్ ఇట్స్ దాని ప్రాజెక్ట్ బట్టి ఇంకంతే. somehow we have managed, and I think everybody manages somehow. Something you do and manage. అండ్ ఇందాక చెప్పారు కదా దట్ కొంతమంది యంగ్ గైస్ ని హైర్ చేసుకున్నాను బికాజ్ దేర్ ఆర్ ఫ్యూ థింగ్స్ దట్ కొంతమంది అంటే I just got one couple of guys. వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ కొత్తవి ఎలక్ట్రానిక్ జరుగుతుంది? ఎలక్ట్రానిక్. సో బేసిక్లీ ఏమవుతుందంటే see lot of programming is involved, right? Like in terms of ఇప్పుడు అన్ని మనము రైట్ నో వీ హావ్ టు డూ అ స్కోర్. ఇప్పుడు నేను నీకు పార్ట్ ఇవ్వాలంటే రైట్ నో సపోజ్ నాకు ఫ్లూట్ కావాలంటే right now flute guy is not available, at least for the demo part. So what I do, I'll try, and I'm not a great keyboard player obviously, so I have some other tools which I use, like there's a GeoShredder. This is a very famous app, GeoShredder. It's like so it's play something. I'll play. No, I'm not. So that's what. So you use it. So so whatever. So my point being, మన ఎండ్ లో you have to play some tunes for me. and the tunes are being button by it. I'll just jam on it. Yeah. So you use a lot of digital plugins to kind of first to temp it. మనం ఒక టెంప్ చేసి వాట్ ఎవర్. సో ఇప్పుడు మన డ్రమ్స్ ఇమిడియట్లీ టెంప్ చేయడం అంటే టెంపరరీగా యూ జస్ట్ ఓకే జస్ట్ పుట్ దెమ్. సో సారీ టు ఇంటరప్ట్, ఈ డిజిటల్ ప్లగిన్స్ అని వాటికి అఫీషియల్ లైసెన్స్ ఉంటుందా? ఆఫ్ కోర్స్ యా, కొనుక్కోవచ్చు, డౌన్లోడ్ సాఫ్ట్వేర్స్. దీస్ ఆర్ VSTs అంటారు వాటిని. VSTs అంటే రకరకాల, ఇప్పుడు యాపిల్ కి ఇట్స్ డిఫరెంట్ ఫార్మాట్, విండోస్ కి ఇట్స్ డిఫరెంట్ ఫార్మాట్. సో రకరకాల ప్లగిన్స్ అట్లా సాఫ్ట్వేర్స్ బట్టి యూ యూస్ ప్లగిన్స్. సో థర్డ్ పార్టీ ప్లగిన్స్ చాలా దే ఆర్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నీ ఓపిక, నీ దగ్గర డబ్బు ఉంటే రోజుకో కొత్త ప్లగిన్ కొనుక్కోవచ్చు, శాంపుల్ ప్యాక్ కొనుక్కోవచ్చు. దేర్ ఆర్ సో మెనీ థింగ్స్ రైట్ నౌ, అండ్ లాట్ ఆఫ్ music is produced through that. A lot of these bangers and a lot of them take takara software you can drag and drop samples, you can manipulate, you can do whatever now. Given the technology, you can exploit anything to any extent. So these are things we use. So emodante I don't know from where did we branch out into this, I don't know. The couple of guys that so basically so emodante there's a lot of, suppose there's a lot of beat making, like say electronic lo, like rakarakal genres. So and also couple of films I'm doing requires that kind of electronic అన్నిట్లో ఉంటది. ఇప్పుడు నేను ఎలక్ట్రానిక్ యూజ్ చేయడం లేదు, ఇట్స్ అ మిక్సర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్. బట్ సమ్ ఇప్పుడు ప్రాబ్లీ డార్లింగ్ రిక్వైర్స్ a different kind of a sound.
So and also multiple అవుతున్నాయి కదా. So first time I'm also feeling the pinch to, I need to, because otherwise I'm unable to meet the deadline. So I'm just taking some extra programming, or like coming up with certain beats. So I give the idea and they kind of do the program and give it to me. So it's like small things, so that I can concentrate more on the musical part, compose cheyadam, or conceiving ideas I can do. So atla, ఓకే. just to have more time also on my hands. అండ్ మొత్తం ఎంతమంది మీ టీంలో? See, core team, I would say core team is, I would say 3-4 people. And then all the musicians are hired, right? Like ఇప్పుడు ఈ project ki I want a sarangi guy. So sometimes if I can't go, online record చేస్తాం. If the guy is available here, we get him here. Sometimes I go to Chennai, record 3-4 days ఉండి అక్కడ రికార్డ్ చేసుకొని వస్తా ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఏమన్నా. So it's so every film will have different number of people working on it. అండ్ ఈ నెట్వర్క్ అనేది ఓవర్ ది ఇయర్స్ మీరు బిల్డ్ చేసుకున్నది కదా? అంతే కదా, కైండ్ ఆఫ్. ఫ్లూట్, సారంగి, ఒక్కొక్క. యా ఆఫ్ కోర్స్ రెగ్యులర్ ఉన్నారు ఇప్పుడు, రెగ్యులర్ గా మంచి ఉన్నారు. బై సమ్ టైమ్స్ కాన్షియస్లీ ఐ ట్రై టు, ఇఫ్ ఐ ఫైండ్ సంబడి న్యూ ఐ ట్రై అండ్ రికార్డ్ దెమ్, జస్ట్ టు గెట్ బికాస్ ఎవ్రీబడి హ్యాస్ అ డిఫరెంట్ స్టైల్ ఆఫ్ ప్లేయింగ్, రైట్? మనం చెప్పింది ఒకలాగా ఉంటుంది, బట్ ఎవ్రీబడి ప్లేస్ విత్ డిఫరెంట్ స్మాల్ ఆర్టికల్స్ వేరే లాగా ఉంటాయి. సో దాట్ యూ ట్రై అండ్ ఎక్స్ప్లోర్, సి కొత్త ప్లేయర్ని తీసుకొచ్చి యూ ట్రై, సమ్ టైమ్స్ యూ గో బ్యాక్ టు రెగ్యులర్ ప్లేయర్స్. సో అట్లా మిక్స్ అండ్ మ్యాచ్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్. యా, నైస్. అండ్ ఐ వాంట్ టు నో దిస్ బడ్జెట్ బ్రేక్ డౌన్, హౌ డస్ దాట్ వర్క్? మీకు ఒక సాంగ్ కి ఇంత అని ఇస్తారా, లేకపోతే ఓవరాల్ ప్రాజెక్ట్ ఓవరాల్ బ్రేక్ డౌన్ చేసుకోవాలా? నేనే చేసుకోవాలి. సో వాట్ ఐ జనరలీ టేక్ లైక్ రెన్యూమరేషన్, అండ్ సింగర్స్ అండ్ లిరిసిస్ట్స్ ఆర్ ప్రొడక్షన్ డీల్స్ విత్ ఇట్, బికాస్ ప్రొడక్షన్ విల్ హ్యావ్, ఇప్పుడు ఎస్పెషల్లీ లిరిసిస్ట్స్ దగ్గర సింగర్స్ కి సమ్ టైమ్స్ దే హ్యావ్ బిగ్గర్ చాయిసెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు శంకర్ మాధవన్ గారు కావాలనుకుంటే, దెన్ ద బడ్జెట్స్ ఆర్ డిఫరెంట్, రైట్? సో దెన్ ఇప్పుడు నాకు ఇచ్చే దాంట్లో I won't be able to, it'll be difficult because I'm unable to get right now. So whatever. So depending on that, it's designed. So dan tarvata for me, punta nak studio kharchu unte, then I have to get the musicians and the arrangements. All those will take up the other part of the budget that I get. Okay. Yeah. So this is a question Saideep had. Okay. Saideep, our cameraman, who is a huge fan of you. తను చాలా క్యూరియస్గా అడిగింది ఏంటంటే, మీరు కొన్ని సాంగ్స్లో ప్రాపర్ హైదరాబాదీ లాంగ్వేజ్తో ర్యాప్, తెలుగు పదాలని వాడతారు కదా, వాటిని ఎలా ఇంటిగ్రేట్ చేస్తారని హీ వాస్ వెరీ క్యూరియస్ టు నో. అంటే నేను ఏమంటా, నాకు గుర్తురాట్లేదు ఏమన్నాడు, ఏమంటాడు? నో, హైదరాబాదీ కల్చర్. హైదరాబాదీ అంటే సాధుస్త ర్యాప్ కాదు, బట్ నాకు అర్థమైంది. అదే రకరకాలు. అది ఎట్లా ఏంటంటే, అది బేసిక్లీ ఐ రికార్డ్ బికాస్ ఐఎమ్ జనరలీ I like recording. నేను ఇదే కదా, I record a lot of bird sounds. I just enjoy, like, the sound as an aspect is very fascinating. So because like ఇప్పుడు నువ్వు if you see Foley videos, చూస్తే సినిమా Foley ఎట్లా వేస్తారో, ప్రతిసారి they won't actually do the same thing on the screen. They use different things. బోన్ ఇరగొట్టే సౌండ్ అంటే వాడు ఇట్లా కొన్ని వెజిటబుల్స్ ఇరగొడతారు. So the medium of sound is very, very abstract. It is, for me, I feel it's the most abstract thing, because it is, you can actually తెలియకుండా you can feel something because of the sound. Apparently I read somewhere where in Manjumal Boys they used a lot of sub frequencies to make you feel it in a certain. అది మనకి ఇంపించే అవసరం కూడా లేదు, యాక్చువల్లీ మనకి ఇంపియా కూడా 20,000 బిలో ఇంపియదు, బట్ ఇట్ విల్ ఎఫెక్ట్ యూ, సౌండ్ విల్ ఎఫెక్ట్ యూ. సో దట్ ఈస్ అ వెరీ ఫ్యాసినేటింగ్ థింగ్. సో ఐ కీప్ రికార్డింగ్ ఎనీథింగ్. నేను ఇప్పుడు ఎక్కడ, ఇఫ్ ఐ గో టు నేచర్ ప్లేస్, 100% I have my bird recordings. I just record on my phone. Oh, okay. Just for అంటే ఇప్పుడు నాకు ఐఫోన్ లో ఖతర్నాక్ మైక్లు ఉన్నాయి, అండ్ దేర్ ఇస్ డాల్బీ అట్మాస్ ఒక మంచి యాప్ ఉంది, డాల్బీ బ్యూటిఫుల్ యాప్. డాల్బీ ఆన్ అందులో యూ గెట్ బ్యూటిఫుల్ హై క్వాలిటీ రికార్డింగ్ వస్తుంది. మోస్ట్లీ ఐ రికార్డ్ ఇన్ దట్. సమ్ టైమ్స్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ అ జూమ్ ఆర్ సంథింగ్, ఐ క్యారీ. ఇప్పుడు మైక్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు, ఫోన్ కి చిన్న మైక్ పెట్టేసుకోవచ్చు. సో సో దట్ ఈస్ వెరీ ఫ్యాసినేటింగ్ ఫర్ మీ జనరలీ టు జస్ట్ రికార్డ్. సో దాంట్లో ప్రాసెస్ గా ఇది ఎప్పుడో రికార్డ్ చేసిన, ఇప్పుడు అది సపోజ్ పెళ్లి చూపుల్లో వాడింది, I recorded that before Cinema. So I have a huge bank of like these things, these random recordings, or like sometimes when I'm not composing, that day I only record things. So there are a lot of instruments inside. Ikkada edunte like indagulu mana chustunna. So anything I find, you can do something with it. So I sample a lot of things and keep. So then I remember that when I'm working on a product, my mind goes, "Arey idi manam record chesam, I think I can use it." So like that I get it into it and see if it's working. If it's working, I'll use it. Nice. See, I saw a lot of instruments there. అక్కడ కింద ఉన్నాయి చూడు, షేకర్స్, అది పాస్ చేయి. డబ్బా మొత్తం పాస్ చేయి. Should you need some help? లైట్ ఉందా, హెవీ ఉందా?
ఇటువంటి దిస్ ఇస్ యువర్ No, that is just part of something. Yeah. ఎక్కడి నుంచి కలెక్ట్ చేశారు ఇవన్నీ? Somebody gifted that. I don't know. It's Bali or somewhere. I don't exactly know, but somebody gave that. మీరు కొన్న కూడా ఉన్నాయా దీంట్లో? నేను కొన్నా చాలా తక్కువ. అంటే నేను ట్రావెల్ చేసినప్పుడు కొన్నాను, బట్ లాట్ ఆఫ్ దీస్ ఆర్ లైక్ ఇఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ గో అబ్రాడ్ ఆర్ ఎనీవేర్ దే గో దే విల్ గెట్ మీ సంథింగ్. సో ఐ జస్ట్ ఆస్క్ దెమ్ టు పిక్ అప్ ద లోకల్ పర్కషన్ వాట్ ఎవర్ ఇస్ అవైలబుల్. సో నాకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపిస్తుంది ఇవన్నీ ఒక లేయర్ ఆఫ్ ఒక చిన్న లేయర్ లో ఉంటాయి కదా ఇవి. ఇట్స్ నాట్ లైక్ అవి మెజారిటీగా వినిపించవు మనకి. చెప్పలేము, డిపెండ్స్ ఆన్ మిక్స్. అబ్సల్యూట్లీ దే యాడ్ సమ్ టెక్స్చర్. అవి కాకుండా ఫర్ సమ్ ఇప్పుడు చినుకు తాకే పాట తీసుకుంటే యు హియర్ అ షేకర్, ఏం ఉండదు పాట, షేకర్ అండ్ ట్రయాంగిల్. సో those are just two things we played. సో పాట బట్టి బట్ దే యాడ్ లాట్ ఆఫ్ కోర్స్. అదే కదా ఇప్పుడు మ్యూజిక్ లో యూ కెన్ ఒక చిన్న దాంతో యూ కెన్ మేక్ అ గ్రూవ్. ఇప్పుడు వాటన్నిటితోనే యూ కెన్ మేక్ అ గ్రూవ్ వితౌట్ ఎనీ అదర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. ఎనీథింగ్ right now the mix of technology digital and analog is insanely high. You can, that hybrid is crazy. You can do anything with it. You record cheskoni asala aa instrument laga vinpiyakunda cheskochu. So the processing is it's you can do anything with any instrument. You can make anything sound like anything right now. And this is something that నేను ఎప్పుడు సాంగ్స్ వినేటప్పుడు నాకు బికాస్ నాకు మ్యూజిక్ గురించి చాలా లేమన్ అండర్స్టాండింగ్. ఓకే, ఎన్ని లేయర్స్ ఉంటాయి అని నాకు తెలియదు. బట్ వినేటప్పుడు అరే ఇది మరీ ఎక్కువ వినిపించట్లేదే, చాలా తక్కువ వినిపిస్తుంది, కానీ ఇది ఎందుకు పెట్టారో అనిపిస్తుంది కదా. సో హౌ డు యు నో ఒక సాంగ్ చేసేటప్పుడే లైక్ ఎక్కడ హౌ డు యు నో వేర్ టు స్టాప్? ఐ నో గ్రాండ్ గా చేస్తే బాగుంటది, ప్రతిసారి విన్నసారి ఐ మైట్ ఫైండ్ సమ్ కొత్త డీటెయిల్, ఓకే, బట్ యాజ్ ఎ క్రియేటర్ వేర్ డు యు నో హౌ దిస్ ఈస్ ఎనఫ్? దట్ ఈస్ అది ఆ క్వశ్చన్ కి ఐ డోంట్ థింక్ దేర్ ఇస్ వన్ ఆన్సర్ టు ఇట్, రైట్? ఇప్పుడు లాట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్. ఇప్పుడు జనరలీ ఐ బిలీవ్ అ సాంగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ విల్ టెల్ యూ వాట్ ఇట్ నీడ్స్ ఇన్ అ సర్టన్ వే. ఒక మెలడీ వచ్చినప్పుడు అంటే మనకి ఇప్పుడు ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ ఆర్ సి వి ఆల్ బిల్డ్ సమ్ వాల్స్, రైట్? వి ఆల్ హ్యావ్ సమ్ ఐడియాస్. ఇప్పుడు నాకు కూడా ఒకటి ఉంటుంది, ఇట్లుంటే బాగుంటుంది పాట అని. సో ఫస్ట్ ఐ విల్ గో విత్ దట్ ఇన్స్టింక్ట్ వేర్ ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ నైస్. దెన్ యూ హ్యావ్ ద ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ డైరెక్టర్. సమ్ టైమ్స్ నాకేమనిపిస్తుంది, డైరెక్టర్ ఆల్మోస్ట్ if the sync is right, director becomes a part producer of the music also in a certain way. I believe that. Suppose Indraganti gartho chestunnappudu when doing O Chelitara, I think the tune structure was little different when we did it. I think Charanam edaithe first one that used to come as a pallavi next ku vastunde mundu. Okay. So Indraganti garu, he was like, Vivek naki challenge, can we use this as Charanam and can we? So he's become a producer, right, where he's telling where we can do that. So అది ఆయనతో అయింది. ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్ విత్ ఎవ్రీ డైరెక్టర్ దట్ హ్యాపెన్స్. ఆయన బికాస్ హీ హ్యాస్ హిస్ ఓన్ వే ఆఫ్ థింకింగ్, సో దట్ వర్క్ బ్యూటిఫుల్లీ. సో అట్లా దే బికమ్ సో ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ అబౌట్ ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్. సమ్ టైమ్స్ లిరిసిస్ట్, ఇప్పుడు సీతారామ శాస్త్రి గారు కూడా సేమ్ ఆల్బమ్ ఊహలు ఊరేగేలో ఐ థింక్ ద ట్యూన్ వాజ్ లిటిల్ డిఫరెంట్. ఐ డిడ్ అ లాంగర్ లైన్. ఆయన అన్నారు, కాదమ్మా ఇది ఈ లాంగ్ కాదు, లెట్ జస్ట్ బ్రేక్ ఇట్, అంత సాగలేకుండా ఇక్కడ ఆపేసి ఇంకో వర్డ్ లాగా పెడదాం అన్నారు. సో it was fantastic and it worked. The case when it didn't work also, then later I think maybe this better. So atla that thing is there, that back and forth always there. So my point is director also becomes oka producer laga ayipotaru, music producer laga, where you are jamming. Kontamandiki kaadu bhai నాకు ఇది నచ్చట్లే. ఇప్పుడు when I was working on Yuddham Shirnam, Krishna was he's a musician himself. So he was very particular. నేను ఒక drum pattern చేస్తే లేదు నాకు ఇట్లా I wanted more simple. Yuddham Shirnam, yeah, I think Pranav తో yeah. సో యా దీస్ లేయర్స్ అనేవి, సో దే ఆర్ సో మెనీ థింగ్స్ హియర్. సో నేను ప్రాబ్లీ నాకు ఇంతే బాగుందని అనిపించచ్చు, బట్ ద డైరెక్టర్ మై టాస్క్ కాదు బై ఐ వాంట్ మోర్ పంచ్, కాదు నాకు ఇది తక్కువ అనిపిస్తుంది, మేబీ యూ షుడ్ యాడ్. సమ్ పీపుల్ ఆర్ క్లియర్గా చెప్తారు, అరే నాకు గిటార్ బాగుంటుందని. సో అట్లా రకరకాలు. కొంతమంది ఐ మైట్ నాట్ అగ్రీ, సో దెన్ ఐ టెల్ దెమ్ కాదు బై ఇది బెటర్ ఏమో. ఇఫ్ దే రెస్పెక్ట్ దట్, ఓకే. ఇఫ్ దే ఆర్ నో దిస్ ఓన్లీ వాట్ ఐ వాంట్, దెన్ ఐ డెలివర్ దట్. సో అట్లా దీస్ థింగ్స్ ఆర్ అ టీమ్ కాల్. ఆఫ్ కోర్స్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ చాయిస్ కూడా చాలా మటుకు ఉంటుంది, బట్ ఈ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా ఉంటాయి టు కన్సిడర్ వేర్ హౌ. అండ్ సమ్ టైమ్స్ ఐ ఆల్సో ఐ మైట్ ఓవర్డూ సమ్ టైమ్స్. ఇట్ హ్యాపెన్స్. అది నాకు తెలిస్తే బాగానే ఉంటుంది. ఇఫ్ ఐ నో ద ఆప్టిమమ్ థింగ్ ఐ వుడ్ రియలీ డూ దట్, బట్ ఆ టైంలో దట్ ఫీల్స్ రైట్. సమ్ టైమ్స్ ఆల్సో వీ వర్క్ డెడ్ లైన్స్ ఉంటాయి. అప్పుడప్పుడు పాట ఇంకా మనకు వీ హ్యావ్ 2 days, వీ హ్యావ్ టు డెలివర్ సాంగ్ అని ఉంటుంది. సో దెన్ యూ డూ యువర్ బెస్ట్ ఇన్ దిస్ 2 days టు సమ్ టైమ్స్ కొన్ని తప్పుకోవాల్సి అవుతుంటాయి. ఐఎమ్ షూర్ ఇన్ మై మ్యూజిక్. ఇప్పుడు నేను విన్నప్పుడు నాకు ఆబ్వియస్లీ అనిపిస్తుంది, అరే దిస్ షుడ్ హావ్ బీన్ లైక్ దిస్, ఇక్కడ కార్డ్ వేరే కార్డ్ పట్టితే బాగుంటుంది కదా. సో దట్ యుల్ ఆల్వేస్ హ్యావ్, బికాస్ ఐ థింక్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. ఇప్పుడు సినిమా కూడా ఇప్పుడు నన్ను వదిలేస్తే ఇప్పుడు ఈ సినిమా ఇంకొక 1 month చేస్తా కూర్చొని, యూ కెన్ ఇంకా మంచి స్కల్ప్ చేయొచ్చు, ఇంకా బెటర్ చేయొచ్చు కదా. బట్
we have to stop somewhere. So that comes from deadlines, from, you know, the experience, everything it comes from. Yeah. నైస్. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది we can't like at this moment 2024 where we know that we are on the cusp of something, new tools are coming, new technology is emerging and it is slowly seeping into music also. నేను హేషామ్తో మాట్లాడుతున్నప్పుడు కూడా he said that he is using it for music, not like a replacement or something, but to enhance it అని చెప్పారు. Of course man, అది ఎప్పటి నుంచి అవుతుంది కదా. ఇప్పుడు చెప్పింది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ when they used to record on 4-track mixers, ఇప్పుడు 80s లో అట్లా, when the computer came in, music computer వచ్చింది 80s లో ఇండియాలో. I think it's a famous that Rahman I think had it. If Raja గారి దగ్గర ఉంది అని I don't know, but that is, so అది వచ్చినప్పుడు see ఆ టైంలో కూడా it was like this only. People felt intimidated by అదేంది random గా కంప్యూటర్ నుంచి సౌండ్ వస్తుంది. తర్వాత it became much accessible, right? See, when I started getting a software, was buying is an impossible thing. నేను మొన్న రీసెంట్ కాస్త డబ్బు దాంట్లో we didn't have money to buy also. Like సాఫ్ట్వేర్ కొనే అప్పుడు క్రెడిట్ కార్డులు కూడా ఏం లేవు కదా, కంప్యూటర్లో ఎట్లా కొన్నా కూడా తెలియదు. వీ డెంట్ ఈవెన్ నో హౌ టు, ఏదో ఒక టారెంట్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని యూ గాట్ దీస్ బేసిక్. సో మై పాయింట్ ఇస్ టెక్నాలజీ హెస్ ఆల్వేస్ బీన్, you know, ahead of us, right? We always go to catch up to it. మనకు ముందు స్మార్ట్ ఫోన్స్ వచ్చినప్పుడు we adapted. There are negative things that has come with smartphone also, right? People, kids, మనమే చాలా addicted ఉన్నాం స్మార్ట్ ఫోన్ తో. So atla, even whatever new technology is coming in, we all have to adapt in a certain way. Now how we are using it is completely different. Ipudu nenu I would, naku personally I prefer recording a lot of live instruments and then processing. Some people like just producing on the computer. So now if you say computer music ledu, computerization of music kadante, that's a debatable thing. I don't know what music ni manam oka definition ivadam chaala kashtam itlanti vaatiki. So how you are using, for what you are using anedi is what, you know, is the game. So you see, everybody is using VSTs now. Everybody is using digital, you know, samples, and you know, ఇప్పుడు మనకి అప్పుడప్పుడు అంటారు కాపీ ఇదేదో సేమ్ రిఫండ్, బికాస్ ద శాంపుల్ ఇస్ ఫర్ సేల్. యూ కెన్ ఆల్సో, నువ్వు కొనుక్కున్న శాంపుల్ నువ్వు ఒక పాట పెట్టుకొని యూట్యూబ్ రిలీజ్ చేసుకో, ఎవరు ఆపట్లేదు. ఇఫ్ యూఆర్ ఏబుల్ టు బై దట్ శాంపుల్, యూ బై ఇట్ అండ్ యూజ్ ఇట్. హౌ యూర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఇట్ ఇస్ ద మెయిన్ థింగ్. ఏ కాంటెక్స్ట్ లో వాడుతున్నాం అనేది మెయిన్ థింగ్. ఇప్పుడు అందరు చేయొచ్చు కదా మరి, బ్యాంగర్ అందరు హిట్స్ ఎందుకు చేయలేకపోతారు అంటే, tools are the same. Everybody has the same tools. Like the big, of course, if you want to, hardware is where it differs. Hardware is very difficult to acquire. Good sound hardware is expensive, difficult to get, and a lot of investment has to go in. Digital is the easiest thing. You can just freely download. So exploitation is happening on every level. Adi untadi, like so many plugins. If you just go to any music, there are just too many plugins. Rojuki 10, 20 enno release ayyundi plugins. And they are making your work very easy. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ముందు ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ టు రికార్డ్ డ్రమ్ కిట్, ఇప్పుడు మేము ముందు డ్రమ్ కిట్ రికార్డ్, ఇప్పుడు డ్రమ్ కిట్ వీ వుడ్ అట్లీస్ట్ టేక్ హాఫ్ ఎ డే టు సెటప్. నువ్వు ఆ డ్రమ్స్ ని సెటప్ చేసి, దాన్ని ట్యూన్ చేసి, దాన్ని మైకింగ్ చేసరికి హాఫ్ డే అయిపోతుంది. ఇప్పుడు యూ జస్ట్ గో టు లిసన్ టు లైక్ సే 60s 70s బ్యాండ్స్, ఇక్కడ మన దగ్గర కూడా, ఇంటర్నేషనల్ ఇక్కడ కూడా, దే యూస్ టు రికార్డ్, రైట్? సో దట్ టేక్స్ అ లాట్ ఆఫ్ టైమ్. ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ క్రేజీ ప్రాసెస్ టు రికార్డ్. జస్ట్ డ్రమ్ సెట్ రికార్డ్ అంటే 10 మైకులు పడతాయి టు గెట్ ఆల్ దోస్. ఇప్పుడు మరి ఎంత, ఇట్స్ సో ఆల్రెడీ వీ హావ్ టేకెన్ అ షార్ట్ కట్. నువ్వు ఇప్పుడు అవసరమే లేదు. ఇప్పుడు నువ్వు టిక్ అంటే టిక్ అని సౌండ్ వచ్చేస్తుంది, నువ్వు ఏం చేసే అవసరమే లేదు. దేర్ యూఆర్ ఆల్రెడీ దెన్, యునో, ఒక రకమైన దట్స్ అ వెరీ దిస్ థింగ్. నో, ఇప్పుడు అది అంత ఎఫర్ట్ చేసేటోడు, యూ ఆర్ జస్ట్ ఇప్పుడు టిక్ అంటే వచ్చేస్తుంది సౌండ్, యూ కెన్ జస్ట్ మ్యానిపులేట్ రైట్ అవే. సో దట్ ఈస్ ఆల్రెడీ బేస్డ్ ఇన్ మ్యూజిక్. ఇప్పుడు ఇదేం, ఐ డోంట్ థింక్ కొత్త టెక్నాలజీ ఈజ్ నథింగ్. ఆల్రెడీ అట్లాంటివి అవుతూనే ఉన్నాయి మ్యూజిక్ లో. దర్ సో మెనీ థింగ్స్ దట్ ఆర్ దేర్ ఇన్ సాఫ్ట్వేర్. నువ్వు ఆడియో పెడితే మిడీలో కన్వర్ట్ అయ్యి వస్తుంది. There are so many. ఇప్పుడు నీ వాయిస్ రికార్డ్ చేసుకొని యూ కెన్ మేక్ ఇట్ సౌండ్ లైక్ ఎ ట్రంపెట్. రియల్లీ? ఇప్పుడు ఏ రకరకాలు వచ్చినాయి కదా అట్లా అట్లా అట్లా. ఈవెన్ దో ద సాఫ్ట్వేర్ నాట్ బిఫోర్ ఆల్సో, ఐ హావ్ లైక్ ట్రంపెట్ ఎగ్జాక్ట్లీ కాకపోయినా, ఐ ట్రై అండ్ సింగ్ లైక్ అ ట్రంపెట్ అండ్ దెన్ యాడ్ సమ్ థింగ్స్ టు ఫిల్టర్స్ టు మేక్ ఇట్ సౌండ్ క్లోజ్ టు దట్. ఇట్ విల్ సౌండ్ సంథింగ్ డిఫరెంట్. సో ఆల్ దోస్ హావ్ బీన్ హ్యాపెనింగ్. ఇంతమంది రెహమాన్ హస్ బీన్ ఎక్స్పెరిమెంటింగ్ విత్ సౌండ్ సిన్స్ సచ్ అ లాంగ్ టైమ్. ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ జస్ట్ టేక్ ద పర్వం వన్, దానిలో స్టార్టింగ్ ఓ చైమ్స్ వస్తాయి. ఇంతవరకు సో డిఫికల్ట్ టు ఫిగర్ అవుట్ ఫ్రమ్ వేర్ దో సౌండ్స్ కేమ్ అట్లా. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ పాసిబుల్ బికాస్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఆల్సో, రైట్? సో దే ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ వాట్ వీఆర్ మేకింగ్ రైట్ నౌ. బట్ హౌ డస్ ద ఫ్యూచర్ లుక్ లైక్? ఇప్పుడు కష్టపడి ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ నేర్చుకుని, దట్స్ అ వెరీ, ఇప్పుడు అదే అంటే ఇప్పుడు ఉస్తాదులు ఉన్నారు వాళ్ళు, ఇప్పుడు హరిప్రసాద్ చౌదరి వీళ్ళంతా, దే హ్యావ్ ఇన్వెస్టెడ్ దేర్ లైఫ్ టైమ్ ఇట్. బట్ యూ నో మెషిన్ కెన్ మేక్ మ్యూజిక్ లైక్ దట్. అది దట్ కెనాట్ హ్యాపెన్. ఆయనలాగా ఫ్లూట్ ఎట్లా వాయిస్తావు నువ్వు? ఇంత ప్రోగ్రామింగ్ ఇంపాసిబుల్ టు ప్రోగ్రామ్ లైక్ దట్. అది దట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ లెవెల్. క్లాసికల్ మ్యూజిక్ ఇస్
That is above. For me, I have a lot of respect and it's a negative term, but I have a lot of fear also, because fear ante oka bhakti tho bhayam antaru kada. Classical music is serious, man. Daniki manam itla time pass mazak la kaadu adi. You have to give your 100% to it. You have to dedicate your life to it. So that's why I really respect these legends, crazy artists inta mandi leru asalu. So that nothing AI కాదు, VST కాదు, nobody can overcome that. నువ్వు ఇప్పుడు ఒక ఆయన ఇట్లా సరోద్ అట్లా వాయించంటే నువ్వు కొట్టచ్చు, ఒక చిన్న బిట్ సరోద్ బాగుంటుందేమో, VST మీద కొట్టచ్చు, ఒక పాటకి వెళ్ళిపోదు, బట్ ద రియల్ ఫీల్ ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. సో ఐఎమ్ నాట్ రియలీ వరీడ్, బికాస్ సి ఐడియాస్ కమ్ ఫ్రమ్ హ్యూమన్స్, రైట్? సో ఎంత నువ్వు టెక్నాలజీ ఇస్ అగైన్ మనకున్న నాలెడ్జ్ తోనే అది కూడా చేస్తుంది. ఇట్ మైట్ సౌండ్, బికాస్ ఐ ఆల్సో సంబడి, ఇప్పుడు చాలా యాప్స్ వచ్చినాయి కదా, జస్ట్ గివింగ్ అవుట్ సాంగ్స్ డైరెక్ట్లీ. నేను విన్నా, బట్ ఓకే బాగానే ఉన్నాయి, కానీ యూ కాంట్ బ్యాంక్ ఆన్ అ ఫుల్ ఫిల్మ్ ఆర్ అ ఫుల్ ఆల్బమ్ టు డూ దట్. మేబీ కెన్ హెల్ప్ యూ టు డూ అ సర్టన్ స్మాల్ థింగ్ ఆర్ స్మాల్, ఇప్పుడు మనం మేకింగ్ సమ్ యూట్యూబ్ వీడియోస్, నీకు డబ్బులు లేవు, దట్ ఈస్ అ గుడ్ అవెన్యూ టు డూ సంథింగ్ లైక్ దట్, టు యూజ్ మ్యూజిక్ విచ్ కెన్ బి డిజిటలీ ప్రొడ్యూస్డ్ వితౌట్ జస్ట్ ప్రాంప్ట్ చేస్తే మ్యూజిక్ వచ్చేది యూజ్ చేయొచ్చు. But it won't work on a long term. It can't work for a full project. Maybe somebody will do it. You never know. Prompt engineers వస్తున్నారు ఇప్పుడు వాళ్ళు చెప్తారేమో. But I believe it is difficult. It's not so easy for it to just come and ఇంకా musicians కి పని లేకుండా ఉండదు అని అయితే నేను అనుకుంటున్నా. అట్లా ఉండదు అని నేను అనుకుంటున్నా. I'm hoping for it. Let's see. Super. Yeah. I want you to play something for us. నేను అంత పెద్ద ప్లేయర్ నేమ్ కాదు నేను. But you are the best player in the room anyway. So that doesn't qualify for me to play. Play. I think it's better I can. Guitar? But, yeah, guitar. Yeah. Which one? No, the acoustic one. ఇది ఇట్లా చుట్టాలు ఇంట్లో కొట్టమంటే అట్లే ఉంది రియాక్ట్. Fan requests. Okay, I don't know, you just tell me. ఇదే నిజం కదా. Okay, that's చాలా actually I don't remember the song. లిరిక్స్ తీసేదా? Lyrics, I remember something. I'll try. సందేళలేని పావురానికి నీడ దొరికెను ఇవాళే, నన్నైన సుంతరికలే ఆరుతున్న ననసవాలే, నున్నగున్న దూరాలే మందలించే తీరాలే, నిజం ఇదే కదా, తనే విడే పద. కరురాతలా ఓకే, అంతే గుర్తు. అన్ని ఉంటే అమేజింగ్ bro. థ్యాంక్స్ మ్యాన్. No problem. Such a beautiful note. Cool. No Thanks for problem. all the music. No Keep worries. making more. Thank you very much. Sure, man. Cool. Love Thank you. this whole thing. Thank you. Thank you. Hola! Your dream vacation to Bali starts from rupees 22,999 only with GT Holidays, South India's #1 travel brand.